Майкл, когда и как вы впервые поняли, что в состоянии сделать что-то действительно очень такое значительное? Okay, sir. Well, thank you very much for coming to Julia's team meeting, and she wants to use this time wisely. You know, time is money. Good morning. I'm just on a webinar, but can I call you? Everything good? No. Okay. Love you. Bye. Sorry. Go ahead. Yes, she wants to use this time wisely, so she's gonna shoot straight to the questions. And her first question is, when did you first realize that you can actually do something valuable for people around the world? So it's a really good question. I'm going to answer it two ways. I'm going to answer it personally and professionally. Да, это отличный вопрос. Я на него отвечу с двух разных ракурсов, с персональной точки зрения и с профессиональной. I would just say personally, for me to do something valuable, to do something significant, has been part of my upbringing since I was a young man, a young boy, in fact. My parents, my teachers, my athletic coaches, those in my religion, all taught me to serve others. To help another human being. And so I would just say personally, I was just brought up this way. I feel like I was chosen to see life through other people. Да, итак, с моей личной точки зрения я отвечу, что для меня я всегда считал, что это мое предназначение помогать другим, и я был воспитан таким образом, чтобы с детства мои родители, мое окружение, мои учителя учили меня помогать другим. И всегда, всю жизнь, с детства это была одна из главных ценностей моей жизни, поэтому я в итоге сделал именно такой выбор. Go ahead. And so, from my parents, it starts from just being good at home, being great at home. Now most people are staying at home. They're spending more quality time with their families. And so I think kindness starts from being in your home, being great at being a son, a brother. It starts from being at home. You have to smile more. You have to do your chores. You have to take responsibility. And so, Kaz, I'm no different, than everybody on the call, but for me, that whole focus, starts in your home, starts in your family, starts with your children, and that's the way I was just brought up. I was just brought up this way. Конечно же, мое воспитание берет начало из родительского дома. Майкл вырос в хорошей семье. Он получил хорошее воспитание. С детства его родители учили быть ответственным, быть воспитанным и просто быть хорошим сыном, хорошим братом. Поэтому вот таким образом он был воспитан. Go ahead, sir. And then I would just also say at an early age, my parents showed us the world. My father was a military officer. And when I was 10 years old, we traveled to the Philippine Islands. And so we lived in the Philippine Islands. And so the idea of going to a faraway place, again, has been inside my soul. It's been in heart since I was a young man. And Kaz, I feel like I was a Kazakh in a previous life, right? I feel like I was a nomad, and here's why, because in the military, we moved every 3 years. And so, like the early nomads, like the early Kazakhs, this feeling of freedom, I associate freedom to traveling and meeting new people. And so for me, to do something valuable and significant was to share that same feeling with other people as I got older. Okay?
Да, итак, Майкл с детства всегда любил свободу. Как он сказал, он с детства ощущает себя кочевником. В нем с детства присутствует дух путешественника. И, как он сказал, он даже в душе немножко казах, немного кочевник. Вот. И откуда все это берется? Конечно же, воспитание. Его папа был военным в свое время, и поэтому каждые 3 года его семья, как полагается, перемещалась из одной страны в другую. И когда ему было 10 лет, они жили на Филиппинах, и после этого каждые 3 года значит, переезжали в другие страны. Поэтому дух путешественника у него в крови. And so now I'd like to answer the question about knowing that I could do something valuable or significant professionally, Kaz. You remember from our first interview that my first job out of the university was I was a corporate recruiter. So I interviewed candidates. I helped young engineers. I know Yulia, for example, was a materials engineer. So I would interview engineers and help them to find a job. And so that experience of helping people to find good work, to help people to find a meaningful job, to help people to receive a good salary, to help those people to pay their bills. Kaz, I've been doing that professionally since I was 22 years old, right? It's all I've known is what can I do to interview somebody? What can I do to find good people? And what can I do to match them up with a good job, with good money, with a good opportunity? It's all I've known since I was 22 years old. Итак, конечно же, на самом деле для Майкла в этом ничего нового нет, потому что с 22 лет, сразу же после университета, самая первая его работа была в рекрутинговой компании, то есть он подбирал персонал для компаний, значит, и поэтому его работа заключалась именно в том, чтобы находить профессионалов и помогать им найти хорошую работу, чтобы они могли содержать, кормить свою семью. Поэтому чем он сейчас занимается, на самом деле он это делает уже с раннего возраста, и весь этот опыт ему, конечно же, пригодился при создании компании Cruises. Go ahead, sir. Yeah. And then at age 25, I went to work with Tony Robbins. And so it just went to the next level. So age 22 for 3 years, I helped lots of people to get good jobs. I helped lots of families to grow, to, again, pay their bills, put food on the table. But then at age 25, I learned from Tony Robbins. Then for 8 years, the next level, which was to help people to live a wealthy life. And when I say wealthy, I mean in all areas, not just economically. So Tony Robbins expanded my thinking. Tony Robbins expanded my reach. And so again, age 22 to 25, 3 years, I helped lots of people. But then with Tony Robbins, I was able to help millions of people. How many years was with Tony? A little more than 7 years, almost 8 years. Итак, с 22 лет до 25, значит, господин Хатчинсон работал в рекрутинговой компании, он помогал людям найти хорошую работу, чтобы они могли содержать свои семьи. И в 25 лет он начал работу с известным коучем Тони Робинсоном и проработал с ним 7 лет. И за это время он приобрел большой опыт. Конечно же, Тони открыл для него совсем другие горизонты, он их расширил, поэтому, да, вот с Тони Робинсом он был 7 лет. Go ahead, sir. So that's the answer, Kaz. It's, again, personally, it's been my upbringing since I was a young boy, part of my family. And then professionally, it's all I've known. And that is to help another human being, to help them personally, to help them professionally. And again, I'm just trying to give back
what I received. And so I received so much as a young man through my family and teachers, and I read so much that I'm just trying to give back. There's no secret, no fancy answer. That's just what I've been trying to do. Ну, в этом и заключается ответ. Ответ Майкла очень прост. Значит, именно его воспитание и его опыт работы – это то, что привело его к созданию компании Incrudus. В этом и заключается вся его ценность. Он всю жизнь попытается помогать людям, и это то, как раз, чем он занимается сейчас в компании Incrudus. Юля? Да. Спасибо огромное, Майкл, за такой развернутый ответ.